kinetics ante kada Madhavi. P block lo కొన్ని క్వశ్చన్స్ మ్యామ్ కవర్ చేయొచ్చు. క్లోరిన్ దాకా మ్యామ్, క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ దాకా. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ కొన్ని పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని టూ క్వశ్చన్స్ లైవ్ ఇచ్చారు. ఓకే, లైవ్ ఇచ్చారు మాధవి. Good morning, Honorable Additional Director Madam, Joint Director Madam, all principals, staff members, and my dear students. A warm welcome to you all for the chemistry webinar. Myself, Mrs. Sridevi Polu, Principal from TSMS Pudu, Vikarabad District, is here to introduce you the speaker of the day, Mrs. T.Madhavi, PGT Chemistry from the same school, that is TSMS Pudu, Vikarabad District. Dear children, in our previous session, we have discussed the long answer questions from the chapter Solutions, isn't it? I hope everyone has gone through the video channel and you have written the notes and you have learned all the questions. Okay, so not only you have watched our YouTube channel, but you might have learned all the questions, right? So I am trusting you children, so please don't disappoint us, because every teacher is taking lot of pain to prepare the PPTs and to reach you during this pandemic, children. So stay home, stay safe, don't gather, right? Don't gather in your villages, and please get your parents vaccinated, right? Okay, so please create awareness regarding this COVID pandemic, because the second wave is turning more and more dangerous. Every day, many cases are recorded. Okay, children, and coming to the today's session, today Madhavi ma'am is going to discuss the long answer questions from the two chapters, Electrochemistry and Chemical Kinetics, and also from P block elements. And I think you have learned the two chapters, Electrochemistry and Chemical Kinetics, isn't it? What are the questions which are very frequently asked from these two chapters? From electrochemistry, it is nothing but the Kohlrausch law of migration of ions, and regarding the molar conductivity, equivalent conductivity, and how they are measured, and what is ubileoscopic constant and all, you will be learning in today's session. And from the chapter Chemical Kinetics, Chemical Kinetics deals with the rate of reaction and what are the factors which will affect the rate of reaction, right? And the most frequently asked and very, very simple question is order and molecularity. See, what is the order and molecularity of a reaction? Means you have to write the differences. If you just write 4 sentences as the differences for order and molecularity, you are going to get 4 marks. Isn't it very simple? So trust me, I used to say you always that chemistry is a very, very easy and simple subject, and everyone can score 60 out of 60 marks, right? So I'm very confident that majority of students are going to get 60 out of 60 marks. And let us welcome Madhavi ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you. Which chapters, madam? So, today, ma'am, electrochemistry and chemical kinetics. Next, some long answer questions from P block elements, ma'am. Madhavi ma'am, I was disconnected. Ma'am. So now I want Madhavi madam. Shall I share the screen, ma'am? Yes, madam. Yes, madam. Today you are going to discuss which chapters, madam? Electrochemistry and chemical kinetics, and some long answer questions from P block elements, ma'am. Yeah, if the time permits, you are going to deal with the P block elements also. Yeah. Isn't it, ma'am? Yes, ma'am. Okay, madam. So welcome, madam. And I would like to hand over the session to Madhavi ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So good morning, everyone. Thank you. Good morning, everyone. Welcome to Telangana Model School Intermediate Second Year webinars on chemistry. So these webinars are especially for the revision classes children.
So we know that in the first session, we have started our revision with the long answer questions. So let us see in the last session what are the points that we have covered. So by the last session, you have got an idea how to plan and how to prepare for the final examination, children, and how many long answer questions are asked, and how to answer them. Also, you got how many marks they have allotted in the question paper. All these we have discussed in the last session. Next. From which chapters these long answer questions will be asked, you have got an idea, and how to manage the time to write these long answer questions also you have learned. Next, some important long answer questions from solution chapter we have discussed, right children? So these are the points that we have discussed in the last session. Now let us see from this session what are the points that you are going to get. So you are going to get an idea how to prepare for the final examinations. Next, what are the chapters that from which long answer questions will be asked, you will get an idea. And some we will discuss today some long answer questions from electrochemistry and chemical kinetics, and some long answer questions from p block elements also we will cover today. And so you will learn how to compose answer for these questions, right children? So let us start the today's session with more concentration. So children, already we know that section C consists of long answer questions. Total 4 questions will be asked. So in that you have to answer 2 questions. Each question carries 8 marks. If you answer 2 questions, then you will get 16 marks, right? So these are the 4 chapters from which 4 long answer questions will be asked. So what are the 4 chapters? Solutions, electrochemistry and chemical kinetics, P block elements, organic compounds containing carbon, hydrogen, and oxygen. So already in the previous session, we have covered long answer questions from solution chapter. So today, let us discuss long answer questions from electrochemistry and chemical kinetics, and some questions from P block elements, right children? So let us start today's session with the long answer questions from electrochemistry and chemical kinetics, children. So now let us see the first question. State and explain Coldest law of independent migration of ions. Write differences between order and molecularity. Like that, 2 parts will be there in one question. So for the first part, you will get 4 marks, and if you write a second part, you will get 4 marks total, 8 marks. Okay. So state and first, let us see the first part. State and explain Coldest law of independent మైగ్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్. అలా అడిగినప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, జస్ట్ నీట్గా మనము ఫస్ట్ సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఏమని? కోల్డెస్ట్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకుని నీట్గా. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద డెఫినేషన్. నౌ లెట్ us see the definition. Limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and the cation of the electrolyte. Electrolyte అనగానే మనకి మైండ్లోకి వచ్చేసేయాలి. ఇట్ గివ్స్ cation and anion. So limiting molar conductivity అంటే ఏంటి? What is limiting molar conductivity? So molar conductivity at infinite dilution. Infinite dilution means కంప్లీట్గా డైల్యూషన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ అయాన్స్ అన్నవి డిసోసియేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, అంటే జీరో కాన్సన్ట్రేషన్. ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ అంటే జీరో కాన్సన్ట్రేషన్. జీరో కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర ఉన్న మోలార్ కండక్టివిటీనే మనం ఏమంటాము? లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కోల్డెస్ట్ లా ఆఫ్ independent migration of ions? Limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of anion and cation. అంటే లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ దేంతో ఈక్వల్ ఉంటుంది? లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ కంట్రిబ్యూషన్స్. అంటే ఆ ఎలక్ట్రోలైట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? యానియాన్ ఉంది, క్యాటియాన్ ఉంది. వాటి లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీని యాడ్ చేసామనుకోండి, మనకి లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ సోడియం క్లోరైడ్ NaCl. So NaCl, it is NaCl. If you add in water, we'll get Na plus ions and Cl minus ions. Suppose 1 mole of NaCl, if you consider, it gives 1 mole of Na plus and
1 mole of Cl minus ions. Is it not? So limiting molar conductivity of NaCl is equal to the limiting molar conductivity of Na plus and limiting molar conductivity of Cl minus. Okay, it is the sum of the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the individual contributions of anion and cation. Is it clear, children? Very simple. So limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the individual contributions of uh, limiting molar conductivities of anion and cation. Okay, in general this equation can be written like this, children. Lambda m naught is equal to V plus limiting molar conductivity of cation plus V minus limiting molar conductivity of anion. So what are V plus and V minus? V plus is nothing but number of cations. On a dissociation of electrolyte, it gives V plus number of cations and V minus number of anions ఇచ్చినప్పుడు మనం లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ని ఎలా రాస్తాము? లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ప్లస్ లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ క్యాటియాన్ plus V minus limiting molar conductivity of anion. Whereas in case of sodium chloride, we have here V plus and V minus are 1 because 1 mole of sodium chloride gives 1 Na plus and 1 Cl minus. That's why ikkada V plus value 1, V minus value 1 anamata. Okay na? So this is called cold rush law of independent migration of ions. So ila definition neat ga subheading పెట్టుకుని definition రాసి general expression రాసి తర్వాత ఒక example రాసి after that you have to write the applications of cold rush law of migration of independent ions. So first application ఏంటంటే cold rush law is helpful to calculate molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. So molar conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution ante lambda naught m. Weak electrolyte it will not undergo complete dissociation, children. At infinite dilution kuda akkada kuda ఏంటంటే complete dissociation అయ్యి నీకు complete గా ions 100% cation and 100% anion అన్నది ఇవ్వదు. Okay, so in that case cold rush law is helpful to calculate limiting molar conductivity of an weak electrolyte. Okay, so next one, degree of dissociation of weak electrolyte can be calculated. So how? Lambda is equal to alpha is equal to lambda m by lambda naught m, where alpha is the degree of dissociation and lambda m is the molar conductivity and lambda naught m is the limiting molar conductivity. Okay, so cold rush law is helpful to calculate degree of dissociation, that is alpha. So third application is cold rush law is helpful to calculate dissociation constant for weak electrolytes. So dissociation constant Ka is equal to C alpha square by 1 minus alpha. What is C? C is concentration and alpha is degree of dissociation. If you know the lambda m and lambda naught, so if you substitute alpha value, we can able to calculate dissociation constant for weak electrolytes. So these are the three applications of cold rush law. So what are the three applications? So it is helpful to calculate molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution, degree of dissociation alpha is equal to lambda m by lambda naught m, and dissociation constant for weak electrolytes, that is Ka is equal to C alpha square by 1 minus alpha, where C is concentration and alpha is degree of dissociation. If you write like that, you will get 4 marks. Okay, so first part of the question we have completed. Next, coming to the second part. What is the second part? Write differences between order and molecularity. So now like this you have to draw a table. So left side order of a reaction and right side molecularity of a reaction. So order of a reaction, what is order of a reaction? The sum of the powers of concentration terms in the rate law expression. So do you know rate law expression, children? So suppose AA plus BB is gives rise to CC plus DD అనే reaction తీసుకుంటే దానికి rate expression, if you write rate of a reaction in terms of concentration of reactants, then that equation is called as rate equation అంటాం దాన్ని. ఎలాగా? rate is equal to K into A to the power of X and B to the power of Y.
and A and B అన్నవి ఏంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకే, సో వీఆర్ రైటింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై రేట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ A to the power of X and B to the power of Y. సో ఆ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో X and Y, X plus Y is called as order of a reaction. The sum of the powers of concentration terms in the rate law expression, that is x plus y, rate is equal to K into A to the power of X and B to the power of Y అనే ఎక్స్ప్రెషన్ లో x plus y పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సమ్ ని మనం ఏమంటాము ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్. The number of molecules present in the rate determining step of a reaction is called molecularity of a reaction. Rate determining step లో అంటే ఏ స్టెప్ అయితే రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ని డిటర్మైన్ చేస్తుందో దాన్ని రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటారు. ఆ స్టెప్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో దాన్నే మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ అని అంటారు. ఓకేనా? ఇస్ ద క్లియర్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్? సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఇన్ ద రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ is called order of a reaction, and the number of molecules present in the rate determining step of a reaction is called molecularity of a reaction. Next, order can be determined experimentally. మనం సింపుల్ గా రియాక్షన్ చూసి ఆర్డర్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయలేం, బికాస్ ఆర్డర్ అన్నది ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్వాంటిటీ అనమాట. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తేనే మనకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఎంత అన్నది తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ థియరిటికల్లీ. అంటే బై సింప్లీ సీయింగ్ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్, దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని కౌంట్ చేసేసుకుంటే మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ మనకి తెలిసిపోతుంది. ఓకే, మాలిక్యులారిటీ ఈజ్ ఎ థియరిటికల్ వన్. ఇట్ ఈస్ whereas ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్వాంటిటీ. అంటే మనం సింపుల్ రియాక్షన్ చూసి మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము, ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారానే మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అన్నది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. నౌ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్, ఆర్డర్ కెన్ బి జీరో ఆర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఆర్డర్ అన్నది జీరో అన్నా అవ్వచ్చు, ఫ్రాక్షన్ అన్నా అవ్వచ్చు. whereas molecularity అన్నది it cannot be zero or fraction. ఇది ఎప్పుడు కూడా హోల్ నెంబర్స్ లో ఉంటుంది, జీరో కానీ ఫ్రాక్షన్ కానీ ఉండదు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఎలిమెంటరీ అండ్ ఆల్సో కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్. ఇది ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది, కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? the reactions takes place in one step are called as elementary reactions. Complex reactions ante so many steps lo reaction jarigite danni manamu complex reactions antam. So order of the reaction can be applicable to elementary reactions as well as complex reactions, whereas molecularity అన్నది ఓన్లీ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ కి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఈస్ ద క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కెన్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్, whereas molecularity it is applicable only for elementary reactions. Next, order of the reaction negative anna undachu. Okay, negative order reaction is possible. So order annadi zero avvachu, fraction avvachu, or negative value annadi undachu. Whereas molecularity it is can never be negative. Endukante molecularity ante manam em anukunnamu, number of molecules present in the rate determining step anukunnam. So in that case molecularity eppudu kuda negative annadi possible kaadannamata. So like that we have 5 points children. సో కరెక్ట్ గా మీరు ఒక 4 points రాసిన యూ విల్ గెట్ 4 marks. చక్కగా నీట్ గా ఇలా టేబుల్ వేసుకోవాలి, సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకోవాలి, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆర్డర్ అండ్ మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్ సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకోవాలి, ఇలా టేబుల్ డ్రా చేయాలి, పాయింట్ వేసి చక్కగా నీట్ గా ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ యూ విల్ గెట్ 4 marks. రైట్ చిల్డ్రన్? సో చాలా సింపుల్ ఉన్నాయి ఈ పాయింట్స్, జస్ట్ రిమెంబర్ ఆల్ ద points. Okay, so this completes 8 marks. Okay, next coming to the second question from electrochemistry and chemical kinetics. What is rate of a reaction? What are the factors affecting rate of a reaction? Okay, so rate of a reaction yani ila sub heading petkuni now write down the definition. The change in concentration of reactants or products per unit time is called as rate of a reaction. Okay, so rate of a reaction is nothing but change in the concentration of reactants or products per unit time is called as rate of a reaction. So let us consider one reaction. Reactants is gives rise to products ane oka reaction తీసుకుందాం. Reactants ni R తో represent చేద్దాము, products ni P తో represent చేస్తాం. R is gives rise to P.
let us consider one reaction. Okay, so let us write the rate of a reaction for this reaction. So R average, so average rate of a reaction is equal to, so rate annadi manamu we can able to represent in terms of reactants or in terms of products. In terms of reactants లోను represent చేయొచ్చు, in terms of products లో కూడా మనం rate of reaction ని represent చేయొచ్చు children. So remember one thing, as time proceeds, time proceed అవుతా ఉంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ డిక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రియాక్టెంట్స్ రియాక్ట్ అయితేనే కదా మనకి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. సో టైం ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటే యాజ్ టైమ్ ప్రొసీడ్స్ దెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్రీజెస్ and concentration of reactants decreases. So we can able to write rate of a reaction in terms of concentration of reactants or in terms of concentration of products. Okay, we can able to write, first let us write the rate of a reaction in terms of products. So products ఏమవుతుంది, టైం ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, సో ప్రొడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So increase in concentration of product by time taken. Okay, so that can be written like this, delta P by delta T. What is delta P? Change in concentration of product, that is increase in concentration of product, that is P2 minus P1. P2 minus P1, where P2 is the concentration of product at time T2 and P1 is the concentration of product at the time T1. Okay, so delta P is nothing but change in the concentration of products, that is increase in concentration of products by change in time, that is T2 minus T1. Delta T is nothing but T2 minus T1, right children? So similarly, rate of a reaction can be written in terms of concentration of reactants. So time proceed అవుతా ఉంటే concentration of reactants ఏమవుతుంది, decrease అవుతుంది. So decrease in concentration of reactants by time taken, decrease in concentration of reactant by time taken. So that's why minus delta R by delta T. ఎందుకు మైనస్, బికాస్ time proceeds, concentration of reactant decreases, that's why it is minus delta R by delta T. So delta R minus means R2 minus R1, delta T ante T2 minus T1. So since R2 minus R1 ante R2 తక్కువ ఉంటుంది R1 కంట, so that's why delta R అన్నది మైనస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ R, so by time taken is called as rate of a reaction. So ఇలా నీట్ గా సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకుని డెఫినేషన్ రాసి ఇలా ఒక రియాక్షన్ తీసుకుని యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్, యావరేజ్ రేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఏ reaction. So now see, what are the factors that affect the rate of a reaction? So ila subheading pettukovali, the factors affecting the rate of a reaction. First factor, nature of reactants. So see children, nature of reactants, the reaction between ionic substances are faster than that of covalent compounds. So ionic compounds fast ga reaction lo involve avutayi when compared with covalent compounds anamata. Why? Because in covalent compounds, for breaking old bonds and for making new bonds some time is required. So reaction lo involve avvali ante old bonds అంటే పాత బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వాలి, కొత్త బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి, ఓల్డ్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వాలి, న్యూ బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ లో ఇలా ఓల్డ్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి కొత్త బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అనమాట. వేరేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లో అలాగుండదు. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లో ఆల్రెడీ అయాన్స్ లో రూపంలో మనకు ఉంటాయి, అంటే ప్లస్ నెగిటివ్ మైనస్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో ఇమీడియట్లీ రియాక్ట్ అయ్యి సో మనకి రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో వేరేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్, సో బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ బాండ్స్ అండ్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ న్యూ బాండ్స్ కి మనకి టైం పడుతుంది. సో దట్స్ వై ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ అయానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫాస్టర్ than that of covalent compounds, because in covalent compounds for breaking old bonds and for making new bonds some time is required. It is not required for the reactions between ionic substances. Ionic substances lo already cations anions అన్నది అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయిపోయి నీకు ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది when compared with covalent compounds. So
నేచర్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ మీద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అన్నది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఎఫెక్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్. So effect of concentration of reactants. So concentration of reactants. So children, here of course rate of the reaction, it depends upon the concentration of reactants, because according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of molar concentrations of reactants. You can see the law of mass action, children. For example, one reaction, if you consider AA plus BB is gives rise to products అనే reaction తీసుకుంటే then rate of reaction ఎలా రాయొచ్చు మనం? rate is directly proportional to A to the power of M, B to the power of N. Okay, so concentration to the power of M and concentration to the power of B to the power of N. So here rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reactants. Is it not? By this expression it is very clear that rate అన్నది concentration of reactants మీద depend అయి ఉంటుంది. So if you increase the rate of the reaction, then what happens? Automatic గా rate of the reaction అనేది increase అయిపోతుంది. If you increase the concentration of reactants, automatic గా rate of the reaction అన్నది increase అవుతుంది. Okay, is that clear, children? Again, what is the effect of concentration of reactants? According to law of mass action, the rate of the reaction is directly proportional to the product of concentrations of molar concentrations of reactants. Hence, by increasing the concentration of reactants, the rate of reaction increases. So concentration of reactants increase చేస్తే rate automatic గా increase అవుతుంది. Next, third factor, effect of temperature. So increasing the temperature, rate of reaction increases. So temperature increase చేస్తే rate of the reaction కూడా increase అవుతుంది. So by increasing the temperature by 10 degrees, the rate of reaction increases to almost 2 times. Okay, children? So 10 degrees increase చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది? rate of the reaction double అయిపోతుంది. Okay, you can see the figure here. So it is at low temperature, it is at a high temperature. So 10 times మన 10 degrees temperature increase చేయగానే ఇక్కడ మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మేషన్ లో మనకి ఏమైంది? డబల్ అయిపోయింది. రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇట్ ఈస్ డబల్ అయిపోయింది, 2 times అయిపోయింది. ఓకే, ఎందుకు అలా అవుతుంది? బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ పర్ సెకండ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది? సో కెనెటిక్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే మనకి రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ దే షుడ్ కొలైడ్, దే షుడ్ బొంబార్డ్, సో దే షుడ్ కొలైడ్ అండ్ దే ఫార్మ్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామో కెనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతే నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ పర్ యూనిట్ టైం పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అలా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? మనకి రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో on increasing the temperature, rate of the reaction increases. So by increasing the temperature by 10 degrees, the rate of reaction increases to almost 2 times, double అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? So that is the effect of temperature. Next, coming to fourth factor, effect of catalyst. So catalyst, సో కెటలిస్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కెటలిస్ట్. కెటలిస్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కెటలిస్ట్ ఈజ్ అ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో వై ద కెటలిస్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ an alternate path. See this figure, children. So it is providing an alternate path which is having low activation energy. So that's why number of particles they easily undergo they easily cross this energy barrier and they can able to form products. Okay, ఏ రియాక్టెంట్స్ అయినా సరే ఈ మినిమం ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ఉంది కదా, ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ చేయగలుగుతాయి. So all the reactants which can able to cross this energy barrier and they can only form products. ఓకే, సో మనం ఈ కెటలిస్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుంది? ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ అన్నది తగ్గిపోతుంది, అంటే లో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దే కెన్ ఏబుల్ టు క్రాస్ దిస్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ అండ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు ఫార్మ్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో బై ఎడిషన్ ఆఫ్ కెటలిస్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్? ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ an alternate path so that more number of reactant particles they can able to cross this energy barrier and they can able to form products అనమాట. ఓకేనా? సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కెటలిస్ట్
catalyst చూడండి, the rate of reaction increases in presence of a catalyst because the reaction proceeds in the path of less activation energy in the presence of catalyst. So catalyst presence లో రియాక్షన్ అన్నది వేరే ఆల్టర్నేటివ్ పాత్లో, అంటే విచ్ పాత్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉన్న పాత్ని అది చూస్ చేసుకుని, సో ఇట్ కెన్ ఈజీలీ ఫార్మ్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ catalyst rate of the reaction increases. So these are the 4 factors that affect the rate of the reaction, children. Just you learn this question and write neatly, so then you will get the 8 marks. Next, coming to the third question from electrochemistry and chemical kinetics. So explain the following. Okay, so following terms manam explain cheyali. So average rate of a reaction, very simple children. Average rate of a reaction already we have discussed. So ila simple neat ga manam em cheyali, subheading pettukovali the average rate of a reaction and petti. So you have to write the definition. Okay, definition rasi, expression raste, you will get marks. Average rate of a reaction. So the average rate of a reaction is the change in concentration over a selected period of time. Okay, change in concentration over a selected period of time. So average rate, it can be written in terms of products concentration or in terms of reactant concentration. Already we have discussed, children. So delta P by delta T or minus delta R by delta T, because so as time proceeds, concentration of products increases. So increase in concentration of products by change in time, that is delta P by delta T, where delta P is nothing but change in concentration of products, that is P2 minus P1, and delta T means T2 minus T1. And decrease in concentration of reactants, delta R minus delta R by delta T, decrease in concentration, that is R2 minus R1 by T2 minus T1, that is delta R by minus delta R by delta T. So like that you have to write the definition, subheading, definition and expression you have to write. Next, coming to B, slow and fast reactions. First let us consider slow reaction. The reactions which proceeds slowly are called slow reaction. Term lone undi children, name lone undi. Slow reaction means the reaction which proceeds very slowly are called as slow reactions. So if you consider example uchi rusting of iron. So rusting of iron, if you consider iron in presence of moisture and atmospheric oxygen, it undergo rusting. So that to undergo rusting, it takes many days, is it not? So it is a slow reaction. Rusting of iron is a slow reaction. What is slow reaction? The reaction which proceeds very slowly is called as a slow reaction. Definition a name lone undi. So by saying that you can able to write the definition. Example gurtu pettukondi, rusting of iron. So iron rust pattadaniki many days padutundi kabatti it is a slow reaction. Next, coming to fast reaction. So fast reaction means which proceeds fastly. The reactions which proceeds fastly are called as fast reactions. So all precipitate reactions, so children. For example, if you consider when silver nitrate reacts with sodium chloride, silver nitrate AgNO3 reacts with sodium chloride NaCl, it gives AgCl plus NaNO3, silver chloride plus sodium nitrate. Okay, so AgCl plus NaNO3 istundi. So see, you can see this figure, children. AgNO3 is a transparent liquid and sodium chloride is also a transparent liquid. Both are transparent one. So when silver chloride solution, aqueous solution of silver chloride solution, silver chloride and aqueous solution of sodium chloride, if both are added, add chestunna immediate ga chudandi, you can see this figure, idi add chestundagane emaipotundi, react అయిపోయి immediately white precipitate form అవుతుంది. White precipitate అంటే because of the formation of AgCl. So because AgNO3 and NaCl immediately add చేయడంతోనే immediately they reacted and they have formed silver chloride. Immediately add చేస్తుండగానే white precipitate form అయిపోయింది. You can see in this figure, children, AgCl plus NaNO3. So that's why all precipitating reactions are fast reactions, right children?
So slow reaction resting of iron is an example, and fast reaction ki maniki precipitate reactions. Example, silver nitrate AgCl is gives rise to NaCl is gives rise to AgCl plus NaNO3. Next, coming to third part, that is activation energy. What is activation energy? So the difference between threshold energy and average energy possessed by reactants is activation energy. The difference between threshold energy and average energy possessed by reactants is called as activation energy. Very simple, children. Threshold energy and average energy possessed by reactants is called as activation energy. So reactants products కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనే బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేసి అప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ అన్నది ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఆల్ ద త్రీ definitions properly, so with expressions, with examples, you will get 8 marks. Next, coming to the fourth question from electrochemistry and chemical kinetics. What is Arrhenius equation? And derive an equation which describes the effect of rise of temperature on a rate constant of a reaction. Okay, so Arrhenius equation. So ilaga neat ga subheading petkuni definition rayali. So what is Arrhenius equation? The equation which explains the temperature dependence of the rate of a chemical reaction is called Arrhenius equation. అంటే Arrhenius equation అంటే ఏంటి? ఇది ఒక ఈక్వేషన్. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది? టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్. సో రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్, టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్. రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ అన్నది టెంపరేచర్ మీద ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చూపించే ఈక్వేషన్ ని ఏమంటాం మనము? Arrhenius equation అంటాం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ Arrhenius equation? The equation which explains the temperature dependence of the rate of a chemical reaction is called Arrhenius equation. Okay, ఏ ఈక్వేషన్ అయితే రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ అండ్ టెంపరేచర్ కి రిలేషన్ ని చూపిస్తుందో ఆ ఈక్వేషన్ నే మనము Arrhenius equation అని అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ Arrhenius equation? K is equal to A into e to the power of minus EA by RT. So what is K? Rate constant. What is A? A is Arrhenius factor, and EA is activation energy, and R is gas constant, and T is absolute temperature. Okay children, so subheading పెట్టుకుని definition రాసుకుని expression రాసి సో expression లో ఉన్న terms అన్ని కూడా ఇలా explain చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, so K is equal to A into e to the power of minus EA by RT is called as Arrhenius equation. K is rate constant, A is Arrhenius factor, EA is activation energy, R is gas constant, and T is temperature, absolute temperature, right? So ఈ activation energy అంటే you have an idea, just ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం. threshold energy కి average ఎనర్జీ పొసెస్డ్ బై ద రియాక్టెంట్స్ కి ఉన్న ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ని మనము యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం, ఈఏ. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్, సో లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ 1. సో మనకి ఇంకొక పార్ట్ ఉంది కదా, డిరైవ్ ఎన్ ఈక్వేషన్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్. మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిరైవ్ చేయాలి, సో విచ్ గివ్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ రేట్ కాన్స్టెంట్. సో దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే, let us consider this equation as 1. So now take natural log on both sides. Natural log ln k on both sides we have to take, children. ln k is equal to ln a minus ea by rt. If you take natural log on both sides, so what you will get? ln k is equal to ln a minus EA by RT, because ln e to the power of minus EA by RT is nothing but EA by minus EA by RT. So see here, ln k minus EA by RT plus ln k is equal to minus EA by RT plus ln A. Okay, so let us consider that as equation 2 anukundam danni. Now we'll write the equation 2 in
two forms, that is at two temperatures we'll write. So at T1 and T2 same equation 2 ni manamu two temperatures దగ్గర రాద్దాము. T1 and T2 దగ్గర, T1 and T2 దగ్గర రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది, K1 and K2 అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ at T1 దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ని ఇఫ్ యూ రైట్ ln K1 is equal to minus EA by RT1 plus ln A. ఓకే, సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 3 అందాం. ఇప్పుడు T2 దగ్గర రాద్దాం. ఈక్వేషన్ 2 ని T2 టెంపరేచర్ దగ్గర రాస్తే ఈక్వేషన్ 2 ఏమవుతుంది, ln K2 is equal to minus EA by RT2 plus ln A. సో దీని ఈక్వేషన్ 4 అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, సో వీల్ సబ్ట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ 3 ఫ్రమ్ 4 నుంచి ఈక్వేషన్ 3 ని మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ln K2 minus ln K1. సో లాగరిథమ్స్ లో సబ్ట్రాక్షన్ అంటే దానికి డివిజన్ లో రాసుకుంటాం, మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ లో రాసుకుంటాము, సబ్ట్రాక్షన్ అంటే డివిజన్ లో రాసుకుంటాం చిల్డ్రన్. సో ln K2 minus ln K1 ఏమవుతుంది మనకి, ln K2 by K1 అవుతుంది. ln K2 by K1 is equal to EA by, సో ln A minus ln A ఏమైపోతాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మనకి ఇంకా ln A అన్నది ఉండదు ఇంకా. సో ఇప్పుడు మైనస్ EA by RT2 అండ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇదేమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. సో మనం రెండిట్లో కూడా ఈఏ బై ఆర్ అన్నది మనకి కామన్ తీసేసుకుంటే 1/T1 మైనస్ 1/T2 అవుతుంది. ఎందుకు ఇది ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయింది కదా, ప్లస్ 1/T1, ఇక్కడ మైనస్ 1/T2 ఉంది. సో ఈఏ బై ఆర్ అన్నది రెండిట్లో కామన్ ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసుకున్నాం. సో ఈఏ బై ఆర్ ఇంటూ 1/T1 మైనస్ 1/T2, ln K2 by K1 is equal to EA by R into 1/T1 minus 1/T2. Okay na? So now see here, it is in natural log. So we will convert it into log to the base 10. Base 10 ఉన్న log లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే we have to multiply this with 2.303. ఇక్కడ మనము 2.303 log K2 by K1 is equal to EA by R 1/T1 minus 1/T2. సో ఇక్కడ ఉన్న 2.303 ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే, రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది. సో ఇటు రైట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పుడు డివిజన్ లోకి వస్తుంది చిల్డ్రన్. సో అప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into 1/T1 minus 1/T2. So this is the expression. We just keep it in the box, and which gives the relation between temperature dependence of rate constant. Okay, rate of a reaction ki and temperature dependence ki manaki oka relation vachindi. So ikkada daaka rasina idantha derive chesin tarvatana oka next after that you have to draw a graph. Okay, so let us consider equation 2. ikkada manaki equation 2 undi kada, ln K is equal to minus EA by RT plus ln A ane expression undi kada. Just take that expression again children. ln K is equal to minus EA by R into 1/T plus ln A ane expression again. Equation 2 ni we will take again. So it is in the form of y is equal to mx plus b, mx plus c actually. So y is equal to mx plus b. So it is see here, it is a equation for straight line which is having intercept. Y is equal to mx plus p is a equation for a straight line which is having intercept. So y place lo evaru unnaru, ln K, and x place lo evaru unnaru 1/T, and b place lo evaru unnaru ln A undi. Okay, so m place lo minus EA by R. So let us draw a graph by considering ln K on y axis. So y axis మీద ఎవరిని తీసుకోవాలి, ln K ని తీసుకోవాలి, and x axis మీద ఎవరిని తీసుకోవాలి, 1/T on x axis. If you draw a graph, you will get a straight line which is having a negative slope and intercept, that is ln A. ln A intercept మనకి slope minus EA by R, minus EA by R, straight line which is having negative slope. So చక్కగా మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఈక్వేషన్ 2 ని again we have to take, and you have to so this equation is in the form of y is equal to mx plus b. సో దాన్ని మనము ఒక y యాక్సిస్ మీద ln K and x యాక్సిస్ మీద 1/T తీసుకుని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది మనకి విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ స్లోప్, మైనస్ EA by R అన్నది స్లోప్, ln A అన్నది ఇంటర్సెప్ట్. సో ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాతనే కిందన మనము రిప్రజెంట్ చేయాలి చిల్డ్రన్. చక్కగా నీట్గా మనము డ్రా చేసిన తర్వాత కిందన
on y-axis lnk and on x-axis 1/t and intercept lna and slope minus CA/R అని రాస్తే మనకి కంప్లీట్గా మనం ఏంటి డెఫినేషన్ రాసాము, అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటే డెఫినేషన్ రాసాము, ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాము, అందులో ఉన్న టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము, తర్వాత డెరివేషన్ చేసాము, గ్రాఫ్ రాసాము, గ్రాఫ్ రాసిన తర్వాత దాంట్లో ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి, స్లోప్ ఏంటి, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం, వై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం రాసాం. సో ఇక్కడికి మనకి 8 మార్క్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో చాలా చాలా ఈజీ. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇఫ్ యూ రైట్ నీట్లీ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ 8 మార్క్స్. So these are the 4 questions, children, from electrochemistry and chemical kinetics. Next, you know that some of the topics from why we have only 4 questions in electrochemistry and chemical kinetics, because some of the topics from electrochemistry like corrosion, next fuel cells, batteries, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సంవత్సరం డిలీట్ అయిపోయినవి. నెక్స్ట్ ఇన్ కెమికల్ కినెటిక్స్ లో కొలిజన్ థియరీ అన్నది కూడా డిలీట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా కొలిజన్ థియరీ అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కానీ మనకి ఈ సంవత్సరము డిలీట్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ 4 క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా త్వరగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనకి 8 మార్క్స్ అన్నది కంప్లీట్గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్. రైట్ చిల్డ్రన్? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సమ్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో మనము పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయగలిగితే అన్ని క్వశ్చన్స్. లెట్ us see children. First question, how is ammonia manufactured by Haber's process? Explain the reactions of ammonia with zinc sulfate, copper sulfate, silver chloride, and write the uses of ammonia. Okay, so first part చూద్దాం. How is ammonia manufactured by Haber's process? What is ammonia children? NH3. నీకు అమ్మోనియా అనగానే మైండ్లోకి వచ్చేసేయాలి NH3. సో పిరమిడల్ షేప్, నైట్రోజన్ మీద 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇది అమ్మోనియా అనగానే నీకు మైండ్లోకి వచ్చేసేయాలి అది NH3 అండ్ పిరమిడల్ షేప్, నైట్రోజన్ మీద ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ us do how ammonia is manufactured by Haber's process. Let us see. ఫస్ట్ పార్ట్ చూద్దాం. సో చక్కగా నీట్గా హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ అని సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకోవాలి. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్, పాయింట్ వైజ్ మనం రాసుకోవాలి. సో అమ్మోనియా ఇన్ లార్జ్ స్కేల్, ఆన్ ఏ లార్జ్ స్కేల్ అమ్మోనియా ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్. హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనము అమ్మోనియాని ప్రిపేర్ చేస్తాం లార్జ్ స్కేల్లో, అంటే ఇండస్ట్రియల్ మెథడ్ అనమాట. ఓకే, సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ లీచ్-హార్ట్లీస్ ప్రిన్సిపల్. చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ లెట్ us see the reaction and then we'll see the లీచ్-హార్ట్లీస్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ see the reaction. Nitrogen N2 plus 3H2 gives rise to NH3. So 2NH3, nitrogen reacts with the hydrogen, gives ammonia. Okay, NH3. So if you see this one, formation enthalpy is minus 46.1 kilojoules per mole. సో అంటే మైనస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎంథాల్పీ నెగిటివ్ వచ్చిందో ఆ రియాక్షన్ ఏంటమ్మా? ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో formation of ammonia is an exothermic reaction. Now coming to the Lee-Hartley's principle చూస్తే, so what Lee-Hartley's principle says for exothermic reaction, if you increase the temperature, then what happens? Reverse reaction will take place. What is the reverse reaction? Ammonia decomposes to give nitrogen and hydrogen, but this is the process to prepare ammonia. మనకి రివర్స్ రియాక్షన్ అవ్వకూడదు, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అవ్వాలి. అంటే అమ్మోనియా ఎక్కువ కావాలి. సో అమ్మోనియా ఎక్కువ కావాలి అంటే మనము టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయకూడదు, బికాస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. అకార్డింగ్ టు లీచ్-హార్ట్లీస్ ప్రిన్సిపల్, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్కి మనకి లో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ అనమాట. ఓకేనా? సో టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి చిల్డ్రన్. 1 + 3 4 ఉన్నాయి left side, and right side ఉన్నాయి only 2 ఉన్నాయి. So if you increase the pressure, reaction follows in the forward direction where the number of moles are less. సో మనం ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అవుతుంది. ఎందుకని?
ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1+3 దట్ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు లీ చార్ట్లిస్ ప్రిన్సిపల్. అంటే సో బై లీ చార్ట్లిస్ ప్రిన్సిపల్ మనకి ఏమి తెలిసింది, లో టెంపరేచర్ అమ్మోనియా ఫార్మేషన్ ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది, అండ్ నెక్స్ట్ హై ప్రెషర్ అమ్మోనియా ఫార్మేషన్ ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది. కానీ one thing you have to remember, at low temperature the reaction is very low. Okay, according to Lee Chartlis principle, low temperature and high pressure is required to get a high yield of ammonia. ఎక్కువ మనకి అమ్మోనియా రావాలి అనేసి అంటే మనము ఏం చేయాలి, లో టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. కానీ లో టెంపరేచర్లో ఇదే రియాక్షన్ చేస్తే రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ స్లోగా రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ చాలా స్లో అయిపోతుంది. అందుకని ఏంటంటే మినిమం కండిషన్స్ రిక్వైర్డ్ అనమాట. సో మినిమం కండిషన్స్ ఏమంటామా, ఆప్టిమమ్ కండిషన్. సో టు ఫార్మ్ మోర్, టు yield more ammonia, optimum conditions are required. So let us see the optimum conditions. Pressure ఎంత ఉండాలి, a pressure of 200 into 10 to the power of 5 pascal or 200 atmospheric pressure, ATM. సో ఇంత ప్రెషర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 700 కెల్విన్ ఉండాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ లెస్. తక్కువ ఉంటే ఏమైపోతుంది, రియాక్షన్ చాలా స్లోగా అవుతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ catalyst such as iron oxide with small amounts of potassium oxide and aluminum oxide with molybdenum as a promoter. So catalyst kuda em chestadi, it increases the rate of the reaction. So Haber's process lo ఏ catalyst ని యూస్ చేస్తాం, iron oxide along with the potassium oxide and aluminum trioxide acts as a catalyst and molybdenum acts as a promoter. So promoter ante it increases the activity of a catalyst. Catalyst antene increases the rate of the reaction. So ఈ ప్రమోటర్ ఏం చేస్తుంది, దాని యాక్టివిటీని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా So like that what we have to write, step by step rasi ee reaction rasi, and then you have to write the optimum conditions. So optimum conditions rasin tarvatana oka flow chart draw cheyali. So because it is for 8 marks, so that's why 8 marks kadigadi kabatti flow chart ni kuda draw cheyali children. So it is not a big issue. So chaala simple undi chudandi ikkada. So hydrogen gas nitrogen gas ni pass chestamu, ikkada compressor untundi, compressor akkada 200 atmospheric pressure or 20 megapascal pressure తో ఉంటుంది ఆ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంది, నైట్రోజన్ గ్యాస్ ని హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద చాంబర్. సో దిస్ ఈస్ ద చాంబర్ విచ్ ఇస్ కెటలిస్ట్ చాంబర్. సో ఏ కెటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ, ఐరన్ ఆక్సైడ్ అలాంగ్ విత్ అల్యూమినియం ట్రైఆక్సైడ్ అండ్ పొటాషియం ఆక్సైడ్ ఉన్న చాంబర్ లోకి, ఆ చాంబర్ ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది, 700 కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అండ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ రెండు కూడా వచ్చినాయి కదా ఈ క్యాటలిస్ట్ లో. ఎట్ ద ప్రెషర్ ఎంత ప్రెషర్ తో వచ్చినాయి అవి 200 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ తో ఈ కెటలిస్ట్ చాంబర్ లోకి వచ్చినప్పుడు బోత్ గెట్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు అమ్మోనియా లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో అమ్మోనియా ఈజ్ ఫార్మ్డ్ when nitrogen and hydrogen reacts in presence of a catalyst iron oxide Al2O3 and K2O presence low at temperature 700 Kelvin and pressure at 200 atmospheric pressure, liquid ammonia is formed. సో ఇక్కడ ఏంటి, నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఏవైతే అన్రియాక్టెడ్ ఉంటాయో ఆ అన్రియాక్టెడ్ గ్యాసెస్ ని మళ్ళా పంప్ యూస్ చేసుకుని, సో దే ఆర్ పంప్డ్ బ్యాక్ టు ద catalyst chamber. So again they will react and they form liquid ammonia. Okay, is that clear? So flow chart is also very simple. Okay, so same మనము ఇలా flow chart దాకా రాస్తే మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్, రియాక్షన్స్ ఆఫ్ అమ్మోనియా. సో అమ్మోనియా మనకి జింక్ సల్ఫేట్ తో హౌ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్, అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, సిల్వర్ క్లోరైడ్ తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అని మళ్ళీ మనకి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ లో అడిగాడు. కాబట్టి సో మనం వీ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్ రియాక్షన్స్. సో హియర్ సో సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవాలి, రియాక్షన్స్ ఆఫ్ అమ్మోనియా అని పెట్టుకుని ఏలో మనకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అమ్మోనియా ఈజ్ హ్యావింగ్ నైట్రోజన్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో దోస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మేక్స్ అమ్మోనియా యాజ్ లూయిస్ బేస్. సో దే కెన్ ఈజీలీ డొనేట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో లూయిస్ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మనకి
D block elements are having many empty orbitals. So ammonia, it can able to donate lone pair of electrons, and it can able to form coordinate covalent bond and form complex compounds, right children? So when ammonia reacts with ammonia, aqueous solution of ammonia and ammonia NH3 plus H2O gives rise to NH4OH. So aqueous solution of ammonia reacts with zinc sulfate. It precipitates zinc sulfate as zinc hydroxide. White color precipitate form avutundi because of the formation of zinc hydroxide, ZnOH twice plus NH4 twice SO4. Ammonium sulfate is also formed. Next, when ammonia reacts with Cu2 plus ions, so ammonia react అయినప్పుడు it form complex compounds. Copper sulfate solutions ki blue coloration ఉంటుందమ్మా. So when it reacts with ammonia తో react అయినప్పుడు deep blue colored complex compound form అవుతుంది, that is CuNH3 4 2 plus. Okay, so now coming to silver chloride is having a white color. So when it reacts, ammonia reacts with the silver chloride, it forms a colorless complex, that is AgNH3 twice Cl. Okay, so these reactions children you have to practice thoroughly. So next, after that, uses of ammonia. So uses of ammonia making uses making fertilizers, manufacture nitric acid, revive fainted people, and ammonia is used for used as a electrolyte in dry cells, and ammonia is used in prevent coagulation of latex, making of explosives, and synthetic fibers, cooling agent. Ammonia ki inni uses unnai. So if you remember at least 4 uses, and if you write 4 uses point wise, then you will get a complete 8 marks children. So remaining P block elements questions are also there children, so we will cover in the next session. I hope you have understood well. So ee rojne meer avanni kuda em cheyalante practice cheskondi. Okay, so today what we have discussed children, so we have seen long answer questions. ఏ చాప్టర్ నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో మనం చూసాము. 4 చాప్టర్స్, దాంట్లో ఫస్ట్ సెషన్లో సొల్యూషన్ చాప్టర్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాము. So in today's session, we have discussed long answer questions from electrochemistry and chemical kinetics, and the P block elements nunchi ammonia preparation Haber's process, and dani reactions with zinc sulfate and copper sulfate, silver chloride to reactions చూసాము, ammonia uses చూసాము. So remaining P block elements నుంచి important long answer questions next session లో మనము కవర్ చేద్దాం చిల్డ్రన్. సో దీస్ క్వశ్చన్స్ మీకు దీన్ని బట్టి క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఎలా లెర్న్ చేయాలి అన్నది మీరు నేర్చుకున్నారు. సో ఆల్ ద 5 క్వశ్చన్స్ టుడే వీ హ్యావ్ కవర్డ్ 5 క్వశ్చన్స్ చిల్డ్రన్. 4 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కెమికల్ kinetics and electrochemistry, and 1 question from P block elements. So today itself what you have to do, follow this వీడియో అండ్ కంప్లీట్ ఈ రోజుని ఆ 5 క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ టైంలో జస్ట్ రివైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇస్ ద క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఆల్ ద బెస్ట్ చిల్డ్రన్, ప్రిపేర్ వెల్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Madhavi ma'am. You have explained very clearly about the long answer questions from the 2 chapters, that is electrochemistry, chemical kinetics, and also 1 question from P block elements. Yes, so students అందరూ కూడా ఇప్పుడు జరిగినటువంటి క్లాస్ని ఫాలో అయి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. అలాగనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ నోట్స్ రాసుకొని ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్న. సో మీరు థింగ్స్ని పోస్ట్పోన్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ పని మొత్తం ఒకలాగా పేరుకుపోయి మనము ఒకసారి చేయాలనుకున్నప్పుడు చాలా రిలక్టెంట్ అయిపోతాం అనమాట, ఇష్టపడం. అదే ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకున్నారనుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నోట్స్ రాసుకొని అన్ని క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసి, ఎందుకంటే న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయని క్వశ్చన్స్ని వదిలిపెట్టద్దండి. డెఫినెట్గా అందరికీ 60 out of 60 మార్క్స్ రావాలి అంటే, సో యూ హ్యావ్ టు సెక్యూర్ 16 మార్క్స్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా నోట్స్ రాసుకొని అందరూ ఫాలో అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నాన్న. సో we wish you all the best. In our next session, we are going to meet you to explain the P block elements, right? And also the 8 marks question, that is a name reactions from organic chemistry. So thank you Madhavi ma'am for explaining very clearly